Hi everyone, this is K. Venkateshwarlu, lecturer in mathematics, Government Degree College, Women, Nalgonda. In previous classes, we discussed about monotonic sequence and its problems. Now we see one important theorem, that is every monotonic convergent sequence is bounded. Every monotonic bounded sequence is convergent, or every monotonic sequence is convergent if and only if it is bounded. మనం ఇంతకుముందుకు ప్రాబ్లమ్స్లలో ఏదైనా సీక్వెన్స్ ఇస్తే అది కన్వర్జెంటా లేదని చేయడానికి బై ద డెఫినేషన్ యూజ్ చేసాం. అదేవిధంగా లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే కన్వర్జెంట్ అని చెప్పేసి అన్నాం, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే డైవర్జెంట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్కి మనకి డెఫినేషన్ కానీ లేదా డైరెక్ట్గా లిమిట్ అప్లై చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు. సో అలాంటి సందర్భాల్లో మనము ఈ థీరమ్ని యూజ్ చేసి అది కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సా డైవర్జెంట్ సీక్వెన్సా అనేది చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ అనేది కన్వర్జెంట్ కావాలి అంటే అది బౌండెడ్ కావాలి. అదేవిధంగా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే మోనోటానిక్ కావాలి. ఎవరీ మోనోటానిక్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. అంటే మనం ఈ థీరాన్ని యూజ్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అని చెప్పేసి చెప్తాం. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఏమో డైరెక్ట్గా లిమిట్స్ అనేవి అప్లై చేయొచ్చు. సో లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయినట్లయితేనేమో అది కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పేసి, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే డైవర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పాం. లేదా డెఫినేషన్ ప్రకారంగా బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ కూడా మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ప్రూవ్ చేసాం. అయితే ఇక్కడ మనకి డెఫినేషన్ కానీ లిమిట్ డైరెక్ట్గా అప్లై చేయడం కానీ పాసిబిలిటీ లేకపోతే మనము ఇక్కడ ఈ థీరాన్ని యూజ్ చేసి ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ అనేది కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అనేది చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ వి సీ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దట్ థీరం. Okay, so the statement of this theorem is a monotonic sequence of real numbers is convergent if and only if it is bounded. So here we have sufficient condition as well as necessary condition. So the necessary condition is that a monotonic sequence is convergent, then the sequence is bounded. A monotonic sequence is convergent, then the sequence is bounded. Already we seen that every convergent sequence is bounded. Every convergent sequence is bounded. So the necessary condition is true for every convergent sequence. The necessary condition is true for every convergent sequence. Already we seen that every convergent sequence is bounded. So by using that theorem, here we say that every monotonic convergent sequence is bounded. So what is the sufficient condition? So conversely, here we assume that every monotonic sequence is bounded, then we have to show that that sequence is convergent. Every monotonic bounded sequence is, here we have to show that every monotonic convergent sequence is, every monotonic bounded sequence is convergent. That means here we consider Sn is a monotonic sequence as well as bounded sequence. Then we have to prove that Sn is convergent sequence. So here, what is the definition of convergent sequence? Mod Sn minus L less than epsilon. For a given epsilon greater than 0, there is a real number L such that there exists a natural number N such that mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n. That means here there exists a limit for the sequence Sn, that is L, then the sequence Sn is called convergent sequence, otherwise it is divergent sequence. So here also we have sufficient condition as well as necessary condition. So first, given that Sn be a monotonic sequence of real numbers, first to assume that Sn be convergent sequence, then we have to prove that Sn is a bounded sequence. So what is the definition of bounded sequence? There exists a positive real number m such that mod Sn less than or equal to m. There exists a positive real number m such that mod Sn less than or equal to m. So which is the definition of bounded sequence. By using definition of convergent sequence, we have to prove that
this condition. So first of all, you have to prove that Sn is a bounded sequence. By the definition of convergent sequence, we can write it as let epsilon equal to 1 is greater than 0. There exists a natural number n such that mod Sn minus L less than epsilon. Here we choose epsilon as 1. So which is equation 1. Consider mod Sn is equal to mod Sn. Here we add with L and subtract with L. Add and subtract with L. So that is mod Sn minus L plus L, which is in the form of A plus B. Here, which one is in the form of mod A plus B? Mod A plus B is less than or equal to mod A plus mod B. So that's why from this condition, mod Sn is equal to mod Sn minus plus L can be written as mod Sn less than or equal to mod Sn minus L plus mod L. From 1, mod Sn minus L is 1 plus L. So here L is any real number, but mod L is positive real number. Here L is any real number, because here L is the limit of the sequence Sn and L is any real number. So here L is any real number, then mod L is positive real number. Then mod L is positive real number. So here 1 is also positive and mod L is also positive. So here what is the definition of bounded sequence? There exists a real number, positive real number m such that mod Sn less than or equal to m. Here where m is equal to consider as 1 plus mod L. So by using the definition of convergent sequence mod Sn minus L less than epsilon, we prove that mod Sn less than or equal to m. So which says that every convergent sequence is bounded. So now conversely assume that Sn be monotonic bounded sequence. Then we have to prove that Sn is convergent sequence. Here we have the data that Sn is monotone bounded sequence. That means Sn is either increasing or decreasing condition, as well as which is bounded sequence. So here we use the definition of monotone sequence as well as we use the definition of bounded sequence. Okay, here we have two cases. First we assume that the sequence Sn is increasing sequence and bounded sequence, and what happened? And second case too, we assume Sn is decreasing sequence and bounded sequence, what happened we see. Okay, case 1, let Sn be an increasing bounded sequence. By the definition of increasing sequence, so what is the definition of increasing sequence? Let Sn be any sequence of real numbers is said to be an increasing sequence if S1 less than or equal to S2 is less than or equal to S3 is less than or equal to dash dash. Okay, so here also we use the definition of increasing sequence, that is S1 is less than or equal to S2 is less than or equal to S3 is less than or equal to dash dash, Sn is less than or equal to Sn plus 1 is less than or equal to dash dash. Here we know that every increasing sequence is bounded below sequence. That means the sequence has lower bound, that is S1. Okay, so here already since Sn is bounded sequence, then mod Sn is less than or equal to m for all n values. Mod Sn is less than or equal to m for all n values. So here by the definition of increasing sequence and bounded sequence, we can write it as S1 less than or equal to S2 is less than or equal to S3 is less than or equal to dash dash, Sn is less than or equal to Sn plus 1 is less than or equal to dash dash is less than or equal to m. So here S1 is less than or equal to Sn is less than or equal to m for all n. So for all n values, here we have the condition that S1 is less than or equal to n and Sn is less than or equal to m. That means here m is the upper bound of the set S1, S2, S3 dash dash Sn. Why? Because here
S1 less than or equal to S2 less than or equal to S3 is less than or equal to dash is less than or equal to Sn is less than or equal to Sn plus 1 is less than or equal to dash is less than or equal to M means M is the upper bound of the set S1 S2 S3 dash Sn. So this M is the upper bound for the sequence Sn. This M is the upper bound for the sequence Sn. So we use upper bound definition. M is an upper bound of the set S1 S2 dash Sn. We know that if there exists an upper bound for any set, then the set must contains supremum. Must contains supremum. Let the supremum be M star is equal to supremum of S1 S2 S3 dash Sn dash. So what is the definition of supremum? Least upper bound. Least upper bound is called supremum. Least upper bound is called supremum. Here M is the upper bound and also which is least. M is the upper bound and also which is least. Sorry, here M is only upper bound. Here M is only upper bound. Here we say that M star is least upper bound. M star is least upper bound for this set S1 S2 S3 dash. We know that least upper bound is called supremum. That's why here let M star is equal to supremum of S1 S2 S3 dash Sn dash. So here M star is the supremum of this set. Then the relation between this M star to the terms of the sequence are here M star is supremum of this set. So here M star satisfying the condition is that S1 is less than or equal to M star. Sn is also less than or equal to M star. Why? Because M star is least upper bound for the set S1 S2 S3 dash Sn dash. So here Sn is less than or equal to M star. Let we choose an epsilon greater than 0. Then Sn is less than or equal to M star. M star is always less than or equal to M star plus epsilon. M star plus epsilon. So from this condition, this Sn can be written as Sn less than or equal to M star plus epsilon. Here అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే the monotonic bounded sequence convergent sequence అని చెప్పేసి చూపించాలి. సో convergent sequence is nothing but if limit is exist, the sequence is called convergent sequence. Here అంటే ఇక్కడ మనము దిస్ M స్టార్ని లిమిట్ ఆఫ్ Sn అని చెప్పేసి చూపిస్తాం. ఈ M స్టార్నే లిమిట్ ఆఫ్ Sn అని చెప్పేసి చూపిస్తాం. అంటే లిమిట్ ఆఫ్ Sn అనేది M స్టార్ అవుతుంది అంటే బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ప్రకారం ఏం కావాలి మనకి మాడ్ Sn మైనస్ M స్టార్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ కావాలి. మాడ్ Sn మైనస్ M స్టార్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ కావాలి. సో దానికోసం ఇక్కడ మనము కండిషన్స్ అంటే సుప్రీమం యొక్క కండిషన్స్ ద్వారా Sn లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు M స్టార్ అని రాయొచ్చు. బట్ we choose an epsilon greater than 0, then M star is always less than or equal to M star plus epsilon. M star plus epsilon. So whenever A is less than or equal to B is less than or equal to C, then we have A is less than or equal to C. Then we have A is less than or equal to C. Okay. Here from this condition, Sn is less than or equal to M star and M star is less than or equal to M star plus epsilon. We have that Sn less than or equal to M star plus epsilon. Okay. So if we have another condition that M star minus epsilon is less than Sn, then the theorem is proved. అంటే ఇక్కడ మనకి M star minus epsilon less than Sn అయితే దీని ఏం రాయొచ్చు మనము mod Sn minus M star less than epsilon అని చెప్పేసి రాయొచ్చు. mod Sn minus M star less than epsilon అని చెప్పేసి రాయొచ్చు. less than epsilon. So whenever mod Sn minus L less than epsilon, we say that the limit of Sn is L and Sn is convergent sequence to L. Here also whenever mod Sn minus M star is less than epsilon, we say that Sn is convergent to M star. Okay. Here let M star is equal to supremum of S1 S2 S3 dash Sn dash. Next slide. S1 is less than or equal to M star for all n values
ACN is less than or equal to M star. For all n values, ACN is less than or equal to M star. Let epsilon greater than be let epsilon greater than 0 be given. Since M star minus epsilon is less than M star, అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఆల్వేస్ we know that 1 minus is less than 1. 1 minus is less than 1. 2 minus is less than 2. 3 minus is less than 3. Similarly, M star minus is less than M star. M star minus is less than M star. So whenever M star minus epsilon is less than M star, here we say that M star minus epsilon is not an upper bound for the set S1, S2, S3 dash. Why? Because already we consider this M star as least upper bound. అంటే ఇక్కడ మనం M స్టారే లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అనుకుంటున్నాం. సో దీనికంటే తక్కువ ఉండేది ఏది, M స్టార్ కంటే తక్కువ ఉండేది ఏది కూడా అప్పర్ బౌండ్ కాదు అని చెప్పేసి కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి M స్టార్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ అనేది అంటే అప్పర్ బౌండ్ అనేది కాదు. ఏ సెట్కి S1, S2, S3 డాష్ సెట్కి అప్పర్ బౌండ్ అనేది కాదు. ఎందుకంటే M స్టార్ని మనము లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి M స్టార్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ అనేది S1, S2 డాష్ సెట్కి అప్పర్ బౌండ్ కాదు. సో అప్పర్ బౌండ్ కాదు ప్లస్ M స్టార్ కంటే తక్కువ ఉంది అంటే ఈ M స్టార్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ అనేది ఆ సెట్లో ఏదో ఒక వాల్యూకి ఈక్వల్ కావాలి. ఇప్పుడు M స్టార్ ఈజ్ అన్ అప్పర్ బౌండ్, హియర్ వి కన్సిడర్ M స్టార్ ఈజ్ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఫర్ ద సెట్ S1, S2, S3 డాష్ ACN డాష్.